tunaenda kwenye the last which is called Euler formula. Euler formula states this way kwamba if I have my this one, hiki kitu ni sasa na mtu atakayeandika cos ya x plus I sin ya x, where E this represents Euler, then and I to represent the imaginary quantity, while pi it is just the pi, which is, you know, that it varies this one. So the definition of Euler, this thing stands for this one. Kwa ukiwa na hiki kitu and this one ni sawa, kwa sababu it is written in Euler form, lakini this one it is written in polar form. So Euler form ina state this way kwamba ukiwa na e ya I of pi ni sawa na kuandika e, lakini this one is the angle which we write here ndio itakopo hapa, toka hapa itakopo pia pi. So this is all about Euler. So kama tulivyoweza kudefine mara ya kwanza kuhusu Euler formula, tulisema kwamba Euler formula it states that kwamba ukiwa na e ya I of x, hii ni sana kuandika cos ya x plus I sin ya x. So this is the definition of Euler formula. Tunachoenda kuangalia sasa hivi ni how to prove this Euler formula. Proof. Kutoka kwenye hii definition ya Euler formula ambayo ni I ya x. Kutoka hapa tunasema kwamba let I should be defined in form of powers of real numbers. Hii maana yake kwamba tutachukua I, tutaweka power za real numbers katika I in order to get the values of I. So from there, mfano nikiwa na I, ina maana the real numbers zinaanzia 0, 1, 2, 3 na kuendelea. So kwa hiyo nitasema I power 0. Sasa nitapata nini? I power 0 ina maana I'm going to get 0. If I'm going to get 0, nikichukua hii 0, I'm going to take this definition ya Euler ambayo ni E, which represents Euler I ya x, lakini my I is power 0 ambayo thamani yake ni 0. Nikienda kuweka pale, ina maana itakopo E 0 of x ambayo kitu ni sawa na E power 0 which is equal to 1. So I power 0 is equal to 1. Then nitaenda kuweka the second real number ambayo inafuata ambayo ni I power 1. Hapa I power 1 it means itabaki kwa I. So nikienda kuingizia katika Euler which is ix ambayo I yangu it is I now, kwa sababu nimeingizia power 1 it remains I. So it will be ix which is equal to ix. I'm going to substitute the other value of real number which is 2. So it will be I square which is
from the definition I is equal to under root -1. Nikisquare both sides na maana nitapata -1 is equal to I. Kwa hiyo nikisema kutoka hapa nimesubstitute, I'm going to substitute the other real number which is 2 ambayo ni I square. Ni sasa na mtu akiandika hiki kitu, it is simply mtu akiandika I ni sana under root -1 from definition. Ina maana nikisquare both sides I square itakuwa sawa na -1. Kumbe I square it is -1. So if I'm going to substitute my Euler there, ambayo nimesubstitute real number 2, itakuwa ni E -1x, ambayo hiki kitu ni sawa na kuandika E -x. So I ya square ni sawa katika Euler E ya ix, hiki kitu ni sawa na E -x. Naenda kusubstitute, then naenda kusubstitute I ni sawa na 3. Nikisubstitute I sawa na 3 katika Euler yangu itakuwa ni E I power 3x. So I power 3x ni sawa na, nikifafanua I power 3, hiki kitu ni sawa na kiandika I square times I. Lakini I square I have it, nilishatafuta hapa juu. I square it is -1. So kumbe I square it is -1 nikizidisha na I, so I'm going to get -I. So kumbe I power 3 jibu lake ni -I. So nikichukua -I, I'm going to plug to my equation of Euler which is E -ix. E ni substitution ya I is equal to 3. Again, so E ilikuwa ni I is equal to 3. When it comes to I is equal to 4, E I ya x ni sawa. Nikichukua E I ya 4x ni sawa na I ya 4 ni sawa na mtu akiandika I square times I square, but I square it is -1. So -1 times -1 which is equal to 1. So kumbe I power 4 it is 1 positive. So I'm going to keep there, it will be ex. Again, if I is equal to 5, then it comes to E I ya x, ambayo ni sawa na mtu akiandika I ya 5 which times x, ambayo ni sawa na I power 5 ni sawa na mtu akiandika I 3 times I 2. Then I3 I have it. I3 nilipofanya nikapata it is -I, and when it comes to I2 nilipata -1. So kumbe I3 ni sasa na -I times I2 nilipata -1. So kumbe I power 5 it is I positive. So if I'm going to plug to my equation, it will be E I x. So I think you can just proceed to other real numbers ambazo zinaenda up to infinity. So nikichukua kuanzia 0 mpaka 5, I'm going to get these equations ambazo nilikuwa nimezipata. I got the equation 1, this was equation 2, this equation 3, then equation 4, 5. So I have these equations. Nikisema I'm going to take these equations and add together, the first equation was 1 plus, then I have the second one which is E -x. I have another one which is E I ya x. Then I have another one which is E ya x. Another one E I ya x. I have these equations. Then from trigonometrical ratios, this is the exponential expansion of trigonometrical ratios. Then I'm going to collect the real values and the real values and the imaginary values together. One, the other imaginary part it is E I ya x, na nyingine ni E, this is E I ya x negative, then this is E I ya x positive, then
na series nyingine ambayo ni e negative x plus e ya x, lakini these series zinaenda in the form of, ina maana nikichukua hii series it will be over 0 factorial, and this it will be 1 factorial, this is 2 factorial, this is 3 factorial, this is 4 factorial. So nikienda kuziweka katika factorial, 0 factorial is just 1, itakuwa hapa, and 1 factorial it is also 1, it will be 1, and this we find the factorials, which is this is 4, 6, 24. Kwa hiyo hapa itakuwa ni 1. I over x, hii hapa ilikuwa ni 2 factorial, and this ilienda kule ilikuwa ni 4 factorial, wakati hii hapa ni ilikuwa hivyo over 1 factorial and this over 3 factorial. Lakini ukiangalia hii hapa series, hii series na hii hapa series, it shows that this is series of cosine and this is series of sine katika exponential form. So kumbe nikienda kuweka together hii series na hii hapa, nikija kuadd together in this form, I'm going to get 1 plus e negative ix over 2 factorial plus e I ya x over 4 factorial plus this one e negative x plus e ya x over 3 factorial. So this, I said, this is the series of cosine and this is the series of sine. Kwa nikichukua series ya cosine and this series of sine, this is series of sine and this is series of cosine. Kumbe hiki kitu hapa ni series ya sine and hiki hapa ni series ya cosine. So it will be cos ya exponential yangu hapa ni x ambayo ni engo yangu. Lakini hapa hii ni series ya sine ambayo engo yangu ni x, lakini this sine it has this imaginary part and I have my addition operation over there. So kumbe nimeenda kupata the same thing ambayo imekuwa applied katika definition kama tulivyoona hapa. What I was proving is this something here. Kumbe hii I ya x ni sawa kabisa na mtu akiandika cos ya x plus I sin ya x ambayo it is from the definition or from the step. So what next is just to see some identities, tuone expansion ya identities kwa kutumia Euler formula. Now example, let's see. In order to make Euler identities in order to solve equations and in order to prove the identities. Example, you are given simplify the following equation ambayo inasema e over z. You are told to simplify the equation. What unachotakiwa kufanya ni just to see how you are going to see utapataje relation kati ya z ya e Euler ili kuweza kuleta the normal identity ambayo ni polar form identity. Kitu cha kwanza kabisa inabidi ujue definition ya z. Definition ya z ni sasa na mtu akichukua x plus iy ambayo tuliona katika previous period kwamba z ni sasa na hiki hapa kitu. So nikichukua hiki kitu I'm going to plug to my e ambayo itakuwa e x plus iy itakuwa hiki hapa kitu. So nikisema ni expand this one, it will be this way, e ya x plus, not plus, it is times e ya i, e ya iy. Hiki kitu is just the same as writing hiki hapa. Hiki kitu ni sawa na hiki hapa. So I have e ya x ambayo nikiweka mabano hiki kitu
from the Euler identities ambayo tulidefine kwamba hii I ya x ni sawa na kuandika cos ya x plus I sin ya x. So now kilichobadilika ni y and x. So katika x tunaweka y. Kwa hapa kitakupo ni cos ya y plus I sin ya y. Lakini tuna absolutes hapa ambazo ni modulus. Hizo hapo. So tulishaona jinsi ya kutafuta modulus. Tukienda kutafuta modulus katika hiyo hapo itabakia e ya x cos squared ya y plus I sin squared ya y. Then under root. See the way of finding the modulus. Kwa e ya x. Hiki kitu ndani sasa na kuandika 1 from the algebraic identities and trigonometric ratios identities. Negative itakuwa sasa na 1 cos square y plus sin square ya y sasa na 1. Kwa 1 under root ni sasa na 1 also. So hiki kitu sasa na x. So kumbe in simplifying e ya z absolute, hiki kitu ni sasa na kuandika e ya x. The other example, you are told to simplify the following: e ya I z in the absolute. So solution, tunaanza kudefine what is z. Z sasa na x plus iy. Kwa hiyo hii itakuwa ndani ya absolute ambayo ni modulus. So if I take I nikizidishia into this, ina maana itakuwa sasa na ix plus I squared y ndani ya absolute. Lakini I squared from the identities, from the definition of complex number, ina maana it is -1. So it will be ix plus minus y. So hiki kitu kinaenda kashenje kinakuwa kile kama kutokana na kuzidisha I ndani ambayo nimepewa from the equation. So from there tuendelea kama kawaida kwamba e kwa hiki hapa kitu ndio nimesimplify kutoka hapa. So it will be e I ya x times e ya -y. So from there hiki kitu nitakiandika itakopo e -y cos ya x square plus I sin ya x square ndani ya absolute. Lakini kitu kiko ndani ya absolute to be this way. Ina maana from hapa e -y ni sasa na mtu akiandika 1 ambao ni sasa na e -y. So kumbe e ya I z ni sasa na e -y. Asanteni sana kwa kuangalia. Huu ndo mwisho wa kipindi chetu cha complex numbers. Tunawakaribisheni sana muendelee kuangalia masomo mbalimbali kutoka Peak Hill Media Online Classes ambayo inahusisha masomo mbalimbali ambayo utaweza kujipatia taaluma yako nzuri na kuweza kujiendeleza kitaaluma zaidi. Asanteni sana. Nashukuru.